За проезд. Раз, два, три, он наконец-то работал. Всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать на канал Варп Маяк, и меня зовут Шон. 19:10 на часах. У меня что-то отошли все кабели, не работал звук. 19:10, 22 февраля 2024 года. Всего один последний день, когда я могу говорить, что мне 36 лет, завтра будет уже 37. Сегодня по заказу мистера Хрюна у нас стрим по Banishers Ghosts of New Eden. Это своего рода какой-то God of War. Но такой паранормальный, типа паранормальный God of War про призраков и чуваков, которые этих призраков всячески изгоняют. Сегодня у нас такой стрим, да. Так, а что у нас? У нас работает Twitch. Сейчас я просто хотел забанить там одного мудака, который у нас рекламирует какую-то хероту. Блять, обязательно надо, сука, двухфакторное подтверждение везде теперь. Господи, заебал все. Нельзя просто зайти вот. Так, сейчас мне нужно зайти на Twitch. Секундочку. Серег, грустно так. Прям. Чат, а чё Twitch, блядь? Да он его, по-моему, сам забанил, потому что я что-то не вижу сообщений. Ни хера не понятно. Ну ладно. В общем, всем привет. Спасибо большое. Витяй вот прислал донат. К сожалению, я ебался с микрофоном, ничего не мог ответить. Артемий Соколов, Павел Глевкин, Натан Гришин, Гралгар, Вилот, Павел Долбик, Сергей Прятко. Здравствуйте. Ну что, давайте пробовать. Она у нас на ПК. Играть буду с контроллера в нее, потому что объективно это такой околоконсольный проект. И относиться к нему надо, соответственно, играть на контроллере. Привел себя в порядок. В субботу ко мне приедут гости. Вот Вилот, в частности, один из них будет. Витяй, а мы тут с инициативной группой, я и пара моих коллег из Гайдин, ну, бывших коллег Гайдин, они там все еще работают, я уже не работаю. И еще один человек, с которым мы делаем Варп Маяк. Мы хотим запилить свою игру, пошаговую тактику. Вот. И мы как раз ищем кодера. Потому что у нас есть сюжетники, геймдизайнеры, у нас есть звук, у нас есть арт. У нас нет хорошего кодера. Я думаю, было бы ли тебе интересно принять участие в этом? Я могу тебе, если хочешь, подробно добавить тебя в чат, рассказать вообще, что за сеттинг. Сеттинг мой авторский. Типа, хотел бы ты когда-нибудь в таком принять участие, движе? Мы сейчас как раз там на ютреке зарегались, чтобы это... Блядь, куда он выводит игру? Ёбаный в рот, блядь, что за нахуй? Он вывел игру на, блядь, на внешний монитор сейчас. Пиздец, отстой. Нахуя он это сделал? Бля, как у винды, блядь, вот поддержка двух мониторов уебищно сделана. Это просто нет слов, блядь. Так, сейчас. Ну, у меня первый основной дисплей. Нахуя ты мне, блядь, на третий дисплей вводишь? Скотина безмозглая, блядь, зачем? Причем, чтобы этот Banishers ебучий на ПК запустить, там вообще, там на 13-14 поколении Core i9 большая проблема. Они не работают, то есть он вылетает с ошибкой, что недостаточно памяти, тебе нужно отключить защиту от андервольтинга в BIOS. Тебе нужно отключить виртуализацию Intel, поставить Intel Extreme Tuning Utility, и там, типа, производительность ядер с 57X понизить до 54, и только тогда она, блядь, запустится. Бля, почему? Хорошо, как перенести игру на другой монитор? Кто-нибудь знает? Она у меня ушла на
Сейчас. Она свичнулась на другой моник, и я нихуя не могу делать. Я не вижу, что вы пишете, ничем не могу сейчас помочь. У меня игра на мониторе блокирует, я ничего, блядь, не вижу. Залетел поздороваться. Спасибо. И пойду смотреть записи по Раук-Продер. А то из-за работы не мог онлайн присутствовать. Также оплачу 2 безбилетников. Спасибо большое. Удачного стрима. Кто бы ты ни был, я просто не знаю, кто ты, потому что я не вижу, потому что у меня на этом мониторе сейчас игра, я не могу ее, блядь, сейчас. Extend. Нет, мне нужно не... Так, стоп. Расширить. Да, расширить. Все правильно. Extend. Да, заебись. Move between... Так. Нет, я не это хотел, блядь. How to move a window. Нет. Сука, блядь. А игра ушла реально. Смотрите, я могу включить захват ее на маленьком мониторе. То есть она у меня на планшете, блядь, запустилась. Сука. Не на моем основном монике, а на планшете. Нет, я могу играть, но я не хочу на нем играть. Я хочу играть на... Блядь, что это нахуй? А как? Бля, кто-нибудь знает, как на другой монитор ее отправить? Фак! Ёбаный Windows, блядь. Так, ладно. Windows 11. Сейчас будем гуглить, блядь. Windows 11, app, opens. Это настройки игры. Это настройки игры такие. То есть, когда он не подключен, она выводится на основной монитор, блядь. Ну да, ПК гейминг. Так, сейчас. Windows Shift. Просто... Ага, Windows Shift. Во! Все, я Windows Shift плюс слева-право можно двигать. Все, я понял, как это делать. Ну, поехали. Короче, сюжет для инвалидов, казуалов, чуть менее казуалов, для нормальных геймеров режим. У нас не очень, Витя, у нас не очень большой прям масштаб того, что мы хотим сделать. И, в общем-то, там, ну, ничего сложного мы не будем делать на первый раз. Это пошаговая игра, там все просто. Madam, sir, the ship lies at anchor off New Eden. A tender stands at your disposal. Dreamed of clouds. Great long fluffy bastards. Low over the sea. Мне очень интересно, а каким образом чернокожая женщина плывет в Новую Англию, и она при этом не рабыня. Это как? Как так, блядь? Ну, то есть, ну, я просто не понимаю, зачем коверкать исторический контекст. Ну, то есть, ну, блядь, чернокожие тогда все были рабы, в общем-то. Ну, по крайней мере, все, кто, блядь, путешествовал в Америку, уж точно, блядь, были рабами. И охуенно, да, вот такой способ заредконить историю. То есть, типа, не, ну, смотрите, вот она же не рабыня, она плывет. Ну, типа, рабства как бы и не было. Типа, и все, и ну, очень удобно, блядь. Свободная женщина, еще и с белым мужчиной, как бы, да, то есть... И, судя по всему, у них любовь, и как бы это не ее хозяин, как бы, а, в общем, ее мужчина. I dreamed of the abyss, in the darkest reaches of the deepest ocean. Если вы хотя бы немного историю знаете, вы понимаете, что это, ну, практически нереальный, блядь, сценарий. A good day to you, my love. And a good day to you too. Are we in New England? Гралгар, не знаю, посмотрим. Welcome to America. Something's bothering you. Charles's letter. What of it? The ghost must be uncommonly dangerous,
or he would banish it himself. And we shall charge him double. I'm serious. If the Reverend needs help, this can be no easy business. Red. А что это Don't Not еще делали? Сейчас посмотрю. I'll be careful, Master Duarte. Your apprentice stands ready to serve. Come on, Adele, we need to go. Remember Me. Ой, она давно вышла. Француз. Rory McWraith, gallant to the last. Life to the living, death to the dead. Remember Me. Первый. Life is Strange. Vampire. Antea and Red, the greatest banishers I ever knew. Любители игр про лесбиянок и паранормальщину, Life блядь. to the living, we say. Вампир не играл. Ничего про него не знаю. It is not so simple. Since the dawn of humanity, the dead have lingered. Dead as alive, we are complex and emotional beings. Many and tangled are the ties that bind. Since the beginning of memory, banishers have fought to sever those ties. Death is but a trifle. It comes to us all. To haunt or be haunted. There lies the true horror. I, Charles Davenport, should know it. The haunting of New Eden scared me to death. I dearly wish I had not begged my friends to come and lift the curse. Еще, блядь, в 17 веке. June, I'd hate to see January. I'd want to freeze my backside off in the summertime. I'd have stayed in Scotland. London wasn't much better. Look at it. As cold as a bishop's arse. And twice as white. I don't mind saying it, I'm very disappointed. Charles wasn't lying. New Eden is cold as death. You may well be disappointed. Призрак, лесбиянка, оборотень, гей, но есть шанс, да. Да, есть шанс такой. You'd better be at the tavern. With a hot grog. Or two. Окей. I think I weary of long, boring sea voyages to grim, faraway lands. I can't remember. Управление прям скопировано с годов. After this, we should set sail somewhere warm and safe. The dead don't linger. No such place. But it's not a bad idea. В 17 веке она при этом свободная, Валерий. Да-да, я верю. Привет, реаниматор. Домовой? Будь здоров, дорогой. Всем хорошего стрима. А у Чарльза очень приятный голос, надо сказать. Главное, чтобы способ управления сложностью не скопировали. Посмотрим. То есть God of War меня в плане геймплея на самом деле настолько разочаровал, вот Рагнарок,
что мне даже возвращаться не хочется к нему вообще. То есть он на нормале, блядь, он унылый, скучный просто. На харде он неиграбельный. Ну, то есть мне даже похуй, чем он закончится. Мне настолько просто плевать, все, для меня God of War, честно говоря, как серия закончилась, короче. I think we can get through here. Sure. Let's go traipsing through the rotten, falling down house. Looks steady enough. Watch out! Ugh. Is it just me or are we not welcome here? Keep going. I'll find a way to meet up with you. Over-eager apprentices. Ладно, попробуем спуститься, обойти это дерьмо. Нет, явно не сюда. Ну, я думаю, Хрюн не просто так на нее закрыл. Он, скорее всего, смотрел еще у кого-то ее прохождение и решил здесь тоже посмотреть. Прыгать она не может. Сюда она не может. Ага! Я могу вот сюда пройти. Я ничего про чернокожих не имею, но просто они же такой, типа, полуисторический контекст сюда запилили, да? То есть, ну, вот у них, типа, новый свет есть, Америка есть. Нью-Иден, вся хуйня. Ну, типа, ну, а чё же вы тогда как бы про рабов-то, типа, вот так вот меняете? Зачем? Стыдно? А вот и призраки, блядь. Down you go. Everything all right down there? Just a sneaky wanderer. You? Same, but I managed. Are these spectres watching the road? Maybe. But are they keeping people outside town? Or are they keeping them in? Старое промокшее письмо. Дорогой кузен, фарс под названием Нью-Иден продлился слишком долго. И изо всех сил пытался создать там свой уголок. Но если то, что ты пишешь, правда, богом прошу, забирай жену и своих драгоценных детей, собирай вещи, оставь это богопротивное место. Отправляйся к нам в Провиденс. На фермах всегда нужны рабочие руки, и мы с Симон радостью приютим вас, пока вы не обзаведетесь домом. Прошу, умоляю, приезжайте. Моя семья и детям у нас будет безопаснее. Джон Джеймс, Провиденс, 8 сентября 1694 года. Она еще и при этом читать умеет. Как присесть? Просто вперед, ну да. Кажется, наоборот, бы интереснее был бы сюжет, если бы они взяли какого-то раба, блядь, типа с паранормальными способностями, его бы героем сделали. Привет, чат. С наступающим всех праздником. Спасибо. И у вас также.
more wanderers. Behind you! Интересно, а призраков все видят или только они? Yeah, as easy as falling off a box. Can't tell how long these people are dead. The original settlers, perhaps. Whoever, this doesn't bode well. Кулек. Ну да, который еще и читать сначала не умеет. По ходу игры учится, открывает для игрока кусочки лора. Да, то есть показать, что как бы чернокожие не обезьяны, а нормальные люди. Они, ну, отстают экономически от нас по развитию, не потому что они, блядь, какие-то не такие, как фашисты и всякие нацисты думают, а потому что просто они, блядь, ну, искусственно были сдержаны тем, что их делали рабами, эксплуатировали и так далее. То есть, а так-то они, ну, в общем, такие же способные, как и мы. Вот, и вот это, мне кажется, было бы правдивее, правильнее, блядь, по отношению и к чернокожим, и вообще, и было бы логичнее по сюжету, блядь. Ну, что вы так стыдливо-то, блядь, как бы умалчиваете, что вы их, блядь, свои капиталы сколотили, в том числе и на этих беднягах, как бы. Time to feed for good. Petty fiend. Пока что боевка сильно проще, чем в God of War. Но атмосфера мне нравится, звук хорошо сделал. Ну, что-то среднее между God of War и Elden Ring. Боевка вообще никакая. Вообще просто никакая, блядь. Хуже, чем в God of War даже. А там она говно. That augurs badly for the case. Situation's worse than you thought. Let's wait to hear what Charles has to say. Empty docks in a growing settlement. Not a good sign. Are the town selectmen sitting on their arses? Isn't that what selectmen do? Ну не он там больше свободы перемещения. Здесь я просто по каким-то тоннельчикам хожу, блядь. Здесь Нио прям... Привет, Лен, спасибо. Здесь Нио не пахнет. You may count on the most responsible student a Banisher could have. We'll see if you remember some of your teaching, if you're up for it. Always. Такой мрачный, более мрачный God of War, я бы сказал. Письмо. Сюзанна, в последний раз мы ели несколько дней назад. С каждым рассветом людей в городе все меньше. Многие скорее отправятся на мороз, чем останутся здесь. Пастор сказал, что помощь вот-вот придет, но не знаю, сколько мы еще продержимся. Может, очередная болезнь одолеет нас раньше. Передам это письмо соседу в надежде, что он дойдет до тебя. Если ничего не изменится, и сама отправлюсь в лес. Говорят, люди собираются в группы, чтобы пробираться через чащу было безопаснее. Да поможет нам Бог, Сара. People seem desperate to flee town. Stay on your guard. Not the busiest stables I've ever seen. No ostler and no horses.
This stone is less and less welcoming by the second. Ну, посмотрим, что тут с сюжетом. Пока что первое, что я увидел, это только повестку, блядь, вкорячили ради хуй пойми чего вообще. Никакой смысловой нагрузки это просто не несет. Воткнем в рабовладельческие времена свободную чернокожую, чтобы... Хуй знает что... А, ну вот, да. Великолепный, блядь. Герой, бегущий в столб. Let's find the inn. Let's find Charles. It'll be good to see Charles and Esther again. Would you a lecture on the sanctity of marriage? Esther wouldn't dare. And we don't need a piece of paper to keep us together. I remember you telling her. О, люди. Кладбище, доки, гостиница. Человек. Good day, sir. You'll be Haskell's Banishers, I take it. Antea Duarte. This is Red McWraith. Hugh Bachelor. У нее не английский акцент. The governor had me prepare the schoolhouse for your comfort. It has fallen out of use. Will that be all? Where are the children? Several died of fever. We could see disaster coming. We thought we'd have to bury them all. We sent the children to safety. We sent them away. That can't have been easy. It can't be easy now. No. No, it is not. We're expected at the tavern. Where might we find it? The King's Arm. You can't miss it, for the lamps are lit. The school is now a bunkhouse, and the meeting house cold and dark. But the tavern shines yet. Well then, let us be thankful for small mercies. Farewell, Mr. Bachelor, and you may wish us luck. Good luck, then, to the both. Немножко деревянный такой чувак, очень похож на... лицевая анимация местами даже хуже, чем в этом, чем... блять, как он называется-то? The Sinking City, она там так себе. Путь в эту часть города закрыт по приказу губернатора. Играл, жалко, коммунистов там уже нет давным-давно. Кладбище, порт. Блять, ладно. Интересно сначала пойти туда, куда мне не надо идти. Бабулька. Можно я к вам домой? Звук хорошо сделан, мне нравится звук. Здесь еды нет. Вот это я верю уже. Внимание, порт закрыт из-за диверсии путем поджога. Вся торговля с Бостоном, Марблхедом, Салемом и так далее прекращена до поимки диверсанта. А мы-то найдем, че в доках спиздить. Восьмерик. На кожу ловили, что ли?
No fire starts on its own. Not in this cold. Портовый журнал. Стоянка в порте Нью-Идена. Март 64 года. Так, третий отсток Лондона, Ливерпуль. Дэвид Ист. Благословение. 14 Бостон, Уильямс, Уорлич из Суры. 27 Мэри, Бостон, Питер Эндрюс. 19 Пилигрим, Лиссабон. Бостонское приключение. Морской цветок, 203. Белая скала, Бостон, Голубка, Самсон. Приключение. Надежда. Пешеход в прибрежных водах. Бостон, Джон Фрост. Октябрь, октябрь. В сентябре, октябре никто к нему уже не заходил, короче. Его еще не синтезировали тогда, Лех. Это позже случится. В 19 веке, по-моему, только. Ну, пока еще в 17-м, так что. Самый-самый конец 17 века. Ну, короче, блядь, чё, хуй знает. Пойду в таверну страну. Блядь, слышь, чел, блядь, ну-ка отошел. Да уйди ты нахуй! Да уж тут с допущениями-то они не заморачиваются, я вижу, да. Да нет ничего плохого ни в этих лесбухах, ни в геях, в играх, в общем-то. Если они, ну, просто там есть, они довязываются тебе, чтобы, блядь, чтобы было обязательно, знаешь. То есть, ну, типа, ну, есть, и ладно, что, тоже люди. Но просто пихать их, блядь, ни к селу, ни к городу, чтобы просто были, это тоже как бы ни к чему. А если, понимаете, если персонаж сам по себе интересен, да насрать, ну гей, он лесбиянка, ну что, ну ничего страшного в этом нет как такового. Если сам по себе персонаж интересный, понимаете, если он как личность, блядь, что-то себе Приветствую, представляет. чатик, всем увлекательного эфира. И здравствуй, Шон. Как поживаешь? Меня вот работой завалило, бронхитис сейчас словил. Хочу вот, да не попадаю на эфиры никак. Да, Только и нормально. остается дела спрашивать. Очень похоже, что это какой-то синтезированный голос МВ Фанс. Честно говоря, такое ощущение, как будто нейросеть читает. То есть, ну, неестественная какая-то речь. Здравствуй, спасибо большое, но я ничего, я потихонечку, голос очень похож на нейросеть. Great. Doomsday has come, да уж. Судный день близок, в общем. Ну, это, вернее, он настал уже даже. I must take a moment by myself. Excuse me. Бля. Тут хитбокс такой у этого товарища огромный, блин, к нему. То есть он блокирует реально, он встает в проходе и вообще тебе двинуться не дает. Итак, что из этого, блядь, гостиница? Вот это гостиница. Все. Написано, что гостиница. Вот есть что спиздить? Да, есть. Charlie, we're here. Your prayers are answered. Pour us a drink. Finally. Banisher, please come in. As it is good, you're serving this. Блять! Сбилась настройка ника.
Ну спасибо, блин, это не нейросеть, а Корф. Из-за бронхита голос сел. Понятно. Ну, помню, что редко голосовые присылают, поэтому вот. Да. Ну, реально звучало как... Вот сейчас похоже, что этот человек говорит. А до этого, блядь, звучало, как будто робот какой-то просто текст прочитал. Я такой, блядь, что-то как-то неестественно он звучит. Здорово, Корф. Сейчас, 2 секунды, я водички принесу. Так, все, я тут, ребята, извините, пожалуйста. У меня тут упаковка кимчи. Я после Якуза решил попробовать, что же это все-таки такое. Прикольная тема, кстати. I'm the help. She's the boss. You're not Charles. My name is Antea Duarte. This is my partner, Red McWraith. Good day to you, sirs. Ну, вот это, кстати, было неплохо в контексте. Now, where's Charles? Minister Davenport said help was on its way. I assumed... Keep digging, Fairfax. Good day. Pennington, captain of the train band. This here is Thick-Skinned Newsmith. We're the selectmen. What's left of us? Why is Charles not here? We're sorry for your loss. We'll do what we can for his widow. The Reverend is dead. When? How? A terrible tragedy. Though our faith sustains us, we are still very much in shock. Our shock at Reverend Davenport's killing is so great that we must sit here in comfort, losing precious time. As governor of the colony of New Eden, it is my responsibility... Oh, look at us, sat here waiting to meet the same fate. We could all be miles away by now. You lot do what you want. I intend living. The esteemed select woman can be brusque. Forgive her. And rest assured that her aptitudes far outweigh her manners. Or lack thereof. Her point still stands, Fairfax. Sitting here, doing nothing, we are as lambs to the slaughter. The Banishers are here. Surely with their expertise we may yet prevail. Then I shall leave you and your expertise in ghosts and devils to find out. My expertise in blood and battle is of little use. Mistress Duarte, if I can... Никита Инюхин, это спойлер? Be of service. You Тебе may так кажется. visit me at home. On the other side of the street, as it were. Well, Governor, shall you leave or shall you stay? For myself, I'll stay. Ребята, если можно, во время катсцен, пожалуйста. Но, видимо, без голосовых, прорычался, когда голос немножко поживее стал. Вот. Рад, что у тебя все потихоньку, ну, то есть нормально. Посижу тут немного. Вот. Но, повторюсь, увлекательного стрима. Большое Игра интересная. Да, ну, посмотрим. Правда, я тут не сначала. Время покажет, интересно она или нет. Banishers suffered terribly, but we are worth saving. And now that you are here, save it we shall.
please, accept my sincerest condolences for the loss of your friend. We feel the loss of our minister so very keenly. Charles Davenport was a man of great knowledge and devotion, the pride, indeed, of New Eden. It discommodes me greatly to remember how we found his body in the cemetery. Indeed, it distresses me yet further to tell you that we do not know what so tragically cost him his life. Как вы думаете? What do you think happened? I could guess, to little use. It is evident, however, that Charles's unexpected death is linked to his investigation of the curse. In the minister's absence, I try, in all humility, to protect us all, body and soul, from our ongoing peril. You see, in my youth, I too was something of a demonologist. Rather a good one, if I say so myself. We're not demonologists, and neither was Charles. Is his widow Esther taking visitors? The widow Davenport is at home, and does not much venture out. Her house overlooks the dock. I offered Charles a home with a view across a pretty meadow, but he refused. He preferred the village life. Speak to her, if she'll see you. But she knows no more than we do about how her husband died. Да, белый мужик сидит на побегушках, да, чернокожая женщина в 17 веке все решает. Да-да. You're a demonologist, you say? I am that, like my father was before me. Faith and science are our twin compasses, you see, to a deeper understanding of the secrets of God's green and pleasant land, and those who threaten it. And what have your compasses told you about the curse? They have told me that Reverend Davenport was better placed than I to solve our problem, which is why you're here. We agreed it. I shall stand for the company, I said, as the moral authority, the anchor, and the rock, as Charles and his Banishers lift the curse. Perhaps we may come to you for advice. Please do, madam, for I would be only too glad to give it. Why is town so empty? Of those who did not die, we are the few who stayed. Though our motivations may differ, all who remain have shown extraordinary faith and courage in the face of our adversity. Those who left, where did they go? Boston, outlying settlements. Anywhere, everywhere. Although, as you may have heard, the weather has likely closed the roads. Some believe the path through the dark woods offers salvation. I do not. I believe we must stand our ground. Какой суровый, блядь, Губерт, а? Will they return when the curse is lifted? I fervently hope so. They have homes here. But we sent the children away some time ago, and many could not live with their absence. If we do not resolve this situation quickly, the community of New Eden shall be broken, perhaps forever. What can you tell me about the curse? I can tell you that it has been our misery for many long months now, and I can tell you that it worsens by the increment. First, there was pestilence and disease. Then came the nightmares. Then came madness. In the end came death. And death remains. But in all honesty, I think the weather is the worst part. This never-ending winter hangs heavy on us all. Worse yet, it traps us here.
What did Charles know about it? What had he learned? Tragically, I had not yet had the opportunity to discuss this investigation, and his passing now excludes the possibility. Our late friend Charles faced a Herculean task and acquitted himself with honor. You will have to do far better than that, I'm afraid. Our contract stands. If you'll have it, yes, our contract stands for Charles. All right, for Charles. Они все его прям любили, этого Чарльза. Посмотрите, к нему и Губер, и эти хорошо относятся. We have what we need. Then I wish you success. By my instruction, a room is prepared for you in the old schoolhouse. I'll be here if you need me. Так, поговорите с Эстер Дэвенпорт у нее дома. Ну, атмосфера мне пока нравится, конечно. Повесточка не очень нравится. Ни к селу, ни к городу, блядь. Не пришей к пизде рукав, что мужика у нашего, блядь, выставили просто каким-то долбоебом, блядь, который сидит тут на побегушках, блядь. За юбку ее держится и все. Записка хозяйки таверны. Как было объявлено на собрании в ратуше, я закрываю таверну Кингс Армс и оставляю ключ управляющим. Там не будут продавать петель. Пока проклятие не будет снято, я не вернусь. Кладовые заперты, как и спальни. Благослови вас Господь, Черити Кракот. Damn it, Charles. Those accursed sea storms. If only we'd been here earlier. I know. But as Charles would say, another day, another soul to save. These people have no idea what they're up against. Да мы тоже пока не знаем, мне играть ничего толком не рассказывает. Я про этих призраков не знаю ничего, блядь. Про свои способности тоже не знаю ничего, блядь. Ну ладно, пойдемте с вдовой поговорим, Чарльза. Antea, Red. А, они хотя бы ее знают. Come in. I've barely slept for fear you would not come. I'm at a loss. Would God even allow me to drag you into these dark times? Esther, you're not alone now. We're here. I'm so sorry we didn't get here on time. Truly. I know. Charles kept saying it. Have faith. They will come. If only he had kept his faith himself. What happened to him? Poor Charles. Just one more victim of the curse of New Eden. You know how he is. Was. Restless. Impatient. It's not that he gave up on you, his friends, but that he could wait no more. I believe he tried to lift the curse. I too have questions, but I have no answers. Nor do I now have a husband. What can you tell me about the esteemed Governor Haskell? Fairfax Haskell is well read and educated, but at times his back can be too stiff. He shares Charles's interest in the unknown,
but his passion seems less than practical. He's an academic. Still, good to know our patron has some understanding of our work. We met the captain too, along with the huntress, Thickskin. Do you know them? I find Thickskin Newsmith's manner a little frightening, but I think she has a good heart. A fine hunter by all accounts. Captain Pennington comes with a reputation for soldiering. He comports himself with a wry dignity, but I suspect that beneath it all, he's just sad. Charles thought so too. There are wounds beneath Saul Pennington's armor, he said, that time and God have not yet healed. How were things, you know, before all this? Before the curse? It was a busy and exciting time. Charles immersed himself in the community here. Намного более, кстати, правдоподобная, интересная атмосфера такого, как, ну, какой быт вообще, и в том числе культурный, доминировал в колониях Нового Света. Очень хорошо, кстати, показано в игре Dark Pictures, который про... Блин, как же он назывался-то? Дай бог памяти. Сейчас скажу, который. Он называется... Не House of Ashes, а еще одну мы проходили, помните? Не House of Ashes, блядь. Короче, вот я забыл ее название, но из этой серии. Вот там, где мы, помните, души этих неупокоенные туда-сюда там колбасило. Little Hope, да, вот в Little Hope хорошо показана атмосфера, блядь, мракобесия религиозного, которая там царила. И речь очень прикольная, и вообще здесь какое-то что-то, ну, бля, мы типа все какие-то дюжи современные тут. Да, в Little Hope прям прикольно сделано. But I can't imagine it's the same. Is there anything we should know about? Lord, deliver me, for I cannot endure this. I cannot endure it, and Charles does not deserve it. Anything at all, Esther. Please. I have felt Charles present about the house. Ну да, вот, она, конечно, выглядит такой уже устаревший. То есть, в общем-то, графон неплохой, атмосфера неплохая, но на лицевая анимация смотришь, прям, блядь, плакать хочется. His ghost lingers. He needs help. If he's here, I promise I will know no rest until he has his. You can count on us. We'll start with the house. Charles's papers are gathered in his office. Take what you need. Thank you, Esther. We'll take a look around, if that's all right. May I be of any help? Когда скорбящая вдова Эстер увидела призрак своего мужа, она была убита горем. Чарльз. Ничего мы про Чарльза пока не знаем. Stay put. We'll find the way. Так, что тут у нас? Пачка писем от Чарльза. 21 февраля 1687 года. Дорогая Эстер, словами не передать, как мне хочется скорее домой. Работать в полном загадок в шотландском Хайленде увлекательно, тут спора нет, но я скучаю по домашнему теплу. Однако я знаю, что эти несколько месяцев вдали от тебя пойдут мне на пользу. Этот опыт поможет мне приумножить свои знания все ради того, чтобы уберечь тебя от темных миров, окружающих нас. Твоя любовь и вера побуждают меня исследовать эти таинственные глубины и стараться изо всех сил. Я делаю все это ради тебя. Когда я вижу гордость в твоем взгляде, сразу понимаю, какая роль мне уготована на этой земле. Понимаю, что я могу стать сильнее, понимаю, что способен на все, пока ты смотришь на меня с этой искрой во взгляде. Так как умеешь ты одна. Думаю о тебе с вечной любовью, Чарльз. Это письмо его жене. Так, любимая Эстер, как же я хочу заключить тебя в объятия. Объявление о нашей свадьбе стало для меня сладостью,
которой невозможно присытиться. Мы наконец-то будем вместе на долгие-долгие годы, пока в глубокой старости смерть не разлучит нас. Ведь только в смерти под силу потушить пламя нашей любви. Но я уверен, что даже она не изменит того, какой нежности я питаю к тебе. Я хочу, чтобы наш брак был безупречен, сделаю для этого все. Буду писать тебе каждый день до благословенного мига, когда, избавившись от гнета писем, я смогу говорить тебе о своих чувствах лично. Думаю о тебе с вечной любовью, Чарльз. Но объективно он ее очень любил. Ага. Что себе тут карта, блядь? Что, это все мы сможем исследовать? Нихуя себе. Так, что еще тут есть? Сам музыки. Интервал печали, изучение иолийского лада Генрих Петри. Напечатанная книга. Анализ чаконы соль минор. Генри писал для струнных инструментов. Эстер Давенпорт, видимо. Она в музыке разбирается. Письмо от соседа. Эстер, прими от нас немного еды или соболезную твоей утрате. Твои соседи не забыли о тебе. This is Charles's. It's like he never left. Have you received other visitors? Most dare not leave their homes. Although Mr. Bachelor came to see me, that was nice of him. Какую-то чечевичную похлебку готовят. Письмо от Эленор Комс, ноябрь 1694 года. Мой дорогой Чарльз, как же приятно мне было прочесть твое письмо. Отрадно получить от тебя весточку и знать, что у вас с твоей любимой Эстер дела идут хорошо. Я связалась с нашими братьями в Лондоне, но, увы, в наших архивах не нашлось ничего похожего на события, которые тебе пришлось пережить в Нью-Идене. В любом случае, у поветрия и бесконечной зимы может быть множество причин, и сложно определить конкретную. Более точный ответ я дать не в силах. Невозможно сказать, что послужило причиной: колдовство, присутствие хора или что-то совершенно иное. Могу лишь предложить тебе продолжить исследование и записывать все свои наблюдения. Представители нашего братства столы святого Павла в Новом Свете слишком мало, и любые сведения будут на вес золота. Береги себя, друг мой, искренне твоя Эленор Комс. I didn't know Eleanor and Charles were still in touch. The St. Paul Brotherhood is a tie that binds. Charles was so eager to continue his research here in New Eden. If only we had known what would befall us. Новая шотландская мелодия в соль мажор. Генри Персел. Purcell? А Персел, окей. Could you find nothing better? These days I lack the heart to play. Can't believe you brought your pianoforte to New England. It cost a fortune. But you cannot part a pianist from their beloved keys. How pleasant to see these old familiar things from your house in London. That porcelain saw many a dinner turned lecture with Charles. I miss him so. So do we, Esther. Так, пачка письма Чарльз, 12 августа 1694 года. Дорогая Эстер, когда я был сломлен, ты поддержала меня. Ты ангел, ниспосланный с небес, чтобы помочь в исполнении моего мрачного долга. Ты свет, который направляет меня во тьме незримого. И все же я сожалею, что привел тебя в эти многострадальные земли. Ты прекрасно понимаешь, что с Ньюиденом что-то неладно. И мне жаль, что здесь со мной, что ты здесь со мной, потому что я боюсь за тебя. Хотелось бы найти в этом краю тихий уголок, где можно было бы растить наших детей, но я страшусь проклятия. Думаю, нам пора уходить отсюда. Или же тебе стоит уйти одной, а я пока буду защищать наш дом. Подумай над этим. Мне невыносима мысль о том, что тьма может забрать тебя у меня с вечной любовью, Чарльз. Where are you staying, my dears? The governor had a room prepared for us in the Маленькое schoolhouse. какое-то пианино, да, The очень. schoolhouse? Wouldn't you rather stay here? You'd be more comfortable. It's very kind, but we've a long day ahead of us. Don't want to bother you. I don't have much. But promise me you'll come for dinner tomorrow. For old time's sake. Of course. Charles is still here and Esther is completely distraught. She lost him, and now he's back, a ghastly figure. It must be unbearable. I can still picture him crafting your very first Bane ring.
You sound much more fond of the moment now than you were back then. Bit green for an actual haunting, you said. You were. Still, you did all right. Драгоценная шахматная фигура короля в стеклянном шаре. That's from the set he taught me with. I'd know it anywhere. Did he keep it to remind him of his favourite? Or to remind him that he had yet to beat me. Remember when he started to wear these to look wiser and older? He was hiding his hair loss. Атлас. Богословская книга из личной коллекции Чарльза. Оплот веры Альфонсо де Эспина. Ага, муравейник Иоганн Нидер. Записи Чарльза. Никому по эту сторону океана и лишь немногим за ним известно, что я стал пастором Ньюидена, чтобы проводить исследования в Новом Свете от имени Братства Столы Святого Павла. Сколько странного я здесь нашел. Да, в этих краях обитает бесчисленное множество старых призраков, но они никого не тревожат. Хоть и никогда не скажу об этом вслух, подозреваю, что здесь есть и ведьмы. И если отыщу хоть одну, постараюсь расспросить ее о жизни. Ведьм не сжигать, блядь, да. Ага. Расспросить о жизни. Тодд Фурди Тоттен, Бальтазар Генс Френхофер. Но это что-то со смертью связано. Смерть мертвым, наверное. Дерманшафт из Тот. Ну да, Тоттен мертвый, тот смерть. Смерть мертвым, видимо. Нацарапанные стихи из Библии. Иова 7, 13, 15. Когда подумаю, утешит меня постель моя, унесет горесть мою ложе мое. Ты страшишь меня снами и видениями, пугаешь меня, и душа моя желает лучше прекращения дыхания, лучше смерти, нежели сбережения костей моих. Она является мне во снах. Charles's notes mention Job, chapter 7, verses 13 to 15. I'll look for that reference. Red, you dropped something. Записи Чарльза. Что общего у всех тех сновидений? Они предвещают судный день или грядущий кошмар? Видение ли это? Предсказание? Может, это чья-то злая воля? На кого они направлены и что пробудило такой гнев? Мне нужно понять, как они проникают в наши умы. Сон больше не приносит отдыха. Так нам не выжить. These notes are erratic ramblings. Charles was worried about the curse plaguing the settlers' dreams. How malicious is this curse, tormenting people? People in their beds. Faith always was his beacon in the darkness. Something must have really triggered him if he lost his edge. Как возникают кошмары? Помню, как меня учили наставники, благослови Господь их души. Столкнувшись с неизвестной угрозой, когда общих знаний недостаточно, чтобы понять, что происходит, человек набожный и прозорливый должен обратиться к основам своего искусства, словам и их значению силе, скрытой в каждом из них. Вопреки легендам, кошмар, nightmare, вовсе не выглядит как кобыла, mare, ночная или любая другая. Мар в слове кошмар, как и в французском кошмар или немецком nachtma, происходит от среднеирландского слова XII века, означавшего призрак или демон. Кошмар не просто демон, проникающий по ночам в спальне, чтобы душить спящих. Это один из самых редких и могущественных духов, чья единственная цель — излить свой неумолимый гнев на души всех, до кого он может дотянуться. Согласно моим исследованиям, еще ни одному оккультисту не удалось изгнать кошмар. Но почему? Неужели кошмар не просто призрак? Боюсь, что так. Помню жуткое стихотворение, которое я прочел в юности в Лондоне, о страшных способностях этого существа, которые якобы позволяют ему проникать в сны своих жертв и воздействовать на их мысли и восприятие, заставляя переживать свой самый сильный страх. Оно способно искажать расстояние и время, загоняя своих жертв в ловушку мучительных кошмаров, из которой они не могут выбраться. Какая страшная мысль. От всей души молю Господа, чтобы это не оказалось тем, с чем мы столкнулись. Иначе как нам спастись от отчаяния и не обречь себя на гибель? Мне нужно больше сведений. Но где же их искать? Чарльз Дэвенпорт. Это, видимо, важная штука.
Брошь Чарльза Девинпорта. Серебряная брошь, которую носил Чарльз Девинпорт. На ней выгравирован меч с 3 гардами. Charles always wore this brooch. His things are untouched. Nothing's moved. Remember how they used to argue about books we hadn't read? Like we weren't there? Oh, you actually listened. I'd always let my mind wander. Детский псалом. Вот наследие от Господа. Дети, награда от Него, плод чрева. Псалтырь 126/3. Записка врача. 3 капли лавандового масла в настой ромашки перед сном. Растирайте зимолюбку в ладонях и натирать за ушами 3 раза в день. Если беспокойство не спадет, перейти на мелиссу, Эвелин. И отправленное письмо от Эстер сестре. Моя дорогая сестра, Чарльз мертв. Я совершенно растеряна. Не знаю, какой сейчас день и когда мой дорогой Чарльз погиб. Мой мир разрушен. Все пошло наперекосяк. Я не смогла присутствовать на похоронах. Какой стыд. Как же сильно я подвела своего дорогого мужа. У меня просто не нашлось сил выйти из дома, отправиться туда, где погиб Чарльз, и смотреть, как его хоронят. Да помилует нас Господь, и да направит Он наших друзей сюда, пока еще не поздно. Без защиты моего любимого мужа невидно долго не продержится. Мне больше нечего сказать. Ты очень любила Чарльза, так что я не могла не рассказать тебе о его гибели. С любовью, Эстер. Esther couldn't attend Charles's burial. Poor woman. That's terrible for her. Esther never got to say farewell to Charles. I could have made him manifest. Now that we know why he might be back, we should go investigate the cemetery where he was found. Но вообще пока неплохо тут начинает что-то сюжет какой-то проклевываться. Но она так не быстро раскручивается совсем. Что может быть на самом деле неплохо. Esther, I'm sorry to trouble you once more. How may I help? Has the curse brought with it nightmares? Yes. I've had nightmares. I suspect we all have. Charles warned that something was stalking our dreams, that it had a use for us, that we needed to fight it with all God's might. But now Charles is gone, and my nightmares have changed. In my sleep, I see my husband falling, screaming into the abyss. All hear him, none respond. He plummets on into the bottomless pit. Poor Charles. With all that's happened, how are you bearing up? This all feels so unreal. Just one more nightmare from which I cannot wake. It seems so now, but that will change. I promise. Was there something I should have done differently? Did I fail him? Did I fail Charles? None of this is your fault. I do not want to believe he is gone. He cannot be gone. I do not permit him to be gone. You're in pain, and that might have brought him back. Maybe he lingers because you suffer. We'll do what we can to ease your pain. And we'll do what we can for Charles. We must make our way to the cemetery. Please be careful, dear Antea. Ладно, пойдемте узнаем. Думаю, в доме мы все, что могли, What will you do выяснить. for my Charles? Изгоним его нахер. If he's present, we'll find him. Then we'll ask him what he wants us to do. Must I see him too? First, let's find out what happened. After that, we'll see. Best get started. Time may be against us. You be all right? I doubt it, but I'll do my work all the same.
We came here to help Charles and help Charles we shall. Ask around. See what people will tell you. I'll go to the cemetery and do the same. Be careful. Aye. You too. Так, ладно, пойдемте на кладбище. А хилки когда дадут восстановить? А то у меня одна осталась. Какая-то лавка показывается. Ага, вот этот чувак. Be warned. I need but cry out, and help shall come in an instant. Calm you, sir. Antea Duarte, Minister Davenport's banisher. Oh, of course. I'm so sorry. Poor Reverend Davenport. His death has shaken us all. Welcome to New Eden. I'm afraid you find us at our worst. We're banishers. There's nowhere else we'd rather be. And you are? I, madam, am Squire Sincere Paris, travelling merchant, stuck in this cursed place and eager to be somewhere else. The nightmares. Do you get them too? Of course I do. Not everyone will admit it, but we all have bad dreams. Of what do you dream? I dream someone watches me sleep. I sometimes fancy she's present when I'm awake. She never speaks, nor moves. She seems to wish me no harm. She just stands there, watching me, waiting, taking my measure. Does she manifest at a particular hour? If she does, I have no way of knowing it, unable as we are in this interminable grey to tell day from night. Well, there you are. Information on the curse, as per your request. I won't even charge you for it. You're leaving town? As soon as possible. Did you arrive by sea? A ship lies at anchor in the bay. Perhaps в любой момент может карту would открыть. take me and my wares to safety. The crew refused to dock, and I suspect they'll leave on the next available tide. We rode ourselves ashore. Might I ask where you abandoned this rowboat of yours? Along the coast, by a path remarkable for its angry specters and bloody corpses. If you wish to make the sailing, I hope your wares can swim. Tell me about the curse, if you will. I'll tell you this. Those who dare defy the curse are brave indeed, and, I fear, foolish. Banishing is a job, sir. And to do it, I need detail. If you please. A banisher must have charms. Trinkets, I mean, of protection. If you have a surplus, I'd happily relieve you of your burden. What I need right now is information about the curse. What have you seen that might help me Дождь with классно my на work? ткани сделан, кстати. I've seen famine, madness, the shadow of early death, weather, too. So much weather. I mean, I've seen it all before, but never all at once. Here, it's everything, everywhere, and all at the same time. Folks stay indoors, Видели, waiting to be какой-то told what какой-то to do. летает призрак за ним, смотрите. Ghosts Вы видите, in the прям за ним making сфера of. летает, смотрите, вот она. Вы обратили внимание, у него за головой такая маленькая сфера двигается. Care to trade? Вот она. Most of my goods are already packed. Смотрите, вот But I never refuse a вот deal. она. Или она дальше где-то. Продать, купить. Ресурсы продают.
I bid you good day, Squire. Или может вот там это происходит? Да, это на кладбище, походу, дело. Я думал, это прям за головой, но это призрак, да. So close to town. Знак у кладбища. Кладбище закрыто по приказу губернатора. Бережет нас свой меч. More of you? You do not belong here. No one is safe here. Нас заманили, что ли? Most of these people died fighting. Someone didn't want them here. Зимолюбка. I've seen more graves here than I've met settlers. Many dead in more recent years. Городишко знавал лучшие времена, конечно. Никто не знает, хилку пополнить-то можно? По-любому же как-то можно. Так, предметы. Чарльз. Вот его место, где он похоронен. Why didn't you wait for us, old friend? I swear I'll make it up to you. Ну хорошо, тело Чарльза здесь, а вот эта метка должна быть. А, нет, это просто факел. Опять висп. Чарльз умер здесь. Сейчас сначала здесь все проверю. Злые виспы какие-то. Так, что сверху? Конец кладбища.
A memory lingers here. I might be able to reveal it. What I picked up earlier should suffice. In each stain hides a story. In the name of the Lord, I command you. Be gone from this place! You do not command me, clergyman. Who are you, ghost? Unveil yourself! Well, since you ask so politely... Who are you? I am everything you've ever feared. Be gone! You have no shell, no ties, no purpose. No, but neither do you. Так, ладно. Через Дэвенпорт столкнулся с ужасной сущностью, которая грозила невиданной, и сердце его не выдержало. That thing he faced. What was it? Библия Чарльза, которая лежала в грязи на кладбище, открыта на книге Иова, глава 7, стихи 13 по 15. Да, мы это читали уже. Привязь, наполненная сущностью призрака Чарльза. После того, как Антея проведет слушание, связь призрака с миром живых будет навсегда разорвана. The tie that binds his ghost. With it, I can make him manifest. Back to his grave, then. Прикольно. Ну чё, как вам игра, ребят? Now is a good time for we old friends to talk. We've come too far, Red and I, not to see you one last time. Your pupil has become the master. If we fight, I'll beat you. Come on, Charles. Join me now. I know you're here. I know you're here. You know me, Ghost. I only wish to talk. Esther worries. Anteo. Here. At last. Oh, poor Esther. I'm so sorry, my friend. So sorry for us all. What happened? What's going on here? Sad to say, dear friend. I made a mistake. And it cost me my life. Is Red with you? There is no time to waste.
Do you know how this curse began? What prompted it, I do not know. Nor do I know when. Many months ago, certainly. But I do know this. This nightmare chose New Eden for a reason. So, a ghost. This one is different. Implacable. Very clever. Many magnitudes more ferocious than a spectre, and just as relentless. Why did you not wait for our help? The threat was rising. Despair growing. There were so many dead and dead. So much sickened flesh. So many afflicted souls. There was no more time. Кстати, есть еще неплохая игруха про детектива, который расследует собственное убийство. Знаете, как называется? Сейчас скажу. Сейчас. Game about. Называется. Murdered Soul Suspect, да. Очень ничего такая. Before you died, you Там ты детектив, тебя вначале убивают, ты потом пытаешься понять, кто тебя убил. И ты призрак. investigated the curse. What did you learn? That our enemy is deceptive and merciless. That we should not underestimate its power. We? I am dead, dearest Antea. But I am a banisher yet. I may still teach you. If I allow you, which I do not. Antea, do not repeat my mistakes. If a nightmare curses New Eden, you need all the help you can get. Its presence felt strongest in the meeting house. Perhaps the light of God there forced it to fight its ground. I had the building closed. The worst of the malevolence is contained, but it won't stay locked up for long. I thought nightmares were a myth. A nightmare is the rarest of ghosts. A powerful, insidious spirit, birthed by tragedy most dreadful. How do I banish it? There is meager wisdom in the texts. What little there is says it cannot be banished at all. If it's a ghost, I can't banish it. You took notes, I suppose? Where might I find them? They vanished. In the days before my death. Perhaps I mislaid them. Which is not like me. If you find them, read them carefully. Perhaps I missed something. Something important. We'll banish it, Red and I. Our good friend's death shall not go unpunished. Be warned. This nightmare is too angry to be persuaded. And too powerful to be destroyed. Your death pains us greatly. Your return pains me too. I know. For my part, I'm glad to have seen you one last time. To have had the chance to warn you. How did this nightmare kill you? I believed that I could come to the cemetery and make it manifest. To my initial delight, it worked. I now suspect it came by choice. It seemed amused. As if it were a pleasant game to weigh my measure as a man. How does its malevolence manifest? It poisons minds and sickens bodies. It draws specters to it and sours the weather. It delivers nightmares to one's sleep. For a time, screams tore through the night as folk awoke in terror. When it appeared to me, I did not see its true face. But I heard a woman. She was laughing. I felt her gaze. My heart froze. I died.
The spirit is vengeance pure. The ghost of one who was terribly wronged. I've heard your warning. You can go. No, I must remain. Esther needs my protection. My flock needs me too. You know how this works. You know I won't allow that. I am still myself, Antea. With time, I'll grow stronger. I can help you. The longer you haunt Esther, the hungrier you'll be. You know this. This is different. I'm the Reverend Charles Davenport, your friend and mentor. You know me. You know I am a good man. I knew you. You were a good man. Now you are a ghost, and I cannot let that stand. But I swear it, the nightmare will end, and Red and I shall do the ending. Charles Davenport was a good man and a fine mentor. And you a fine student, though you took a hard line. I never could unpick that from your character. Has life tempered you since? Life has tempered my steel. Death and the manner of it has made you the very thing you once opposed. Goodbye, Charles. Peace on your soul. Remembrance on your... Antea, wait. Wait for what? We're banishers. Death to the dead. Let Esther choose for herself. Oh, Lord. Please don't ask me to do that. Esther, my good wife, and the very best. I miss you so. Oh, dear Lord. Charles, why are you here? Why have you come back? You must leave. Please. I must stay. I must protect you. The thing in the meeting house feeds on our torment. I should have known better. I know better now. Antea, give Charlie the ascent he deserves. Charles Davenport, you have no reason to stay. Go. Let Esther grieve in peace. Save her, my friends. And save yourselves. Save them all. I'll walk Esther home. I'll do it. The women can talk. Then all the way to the schoolhouse and make the bed. Charles is at rest now. Antea, she gave him the care he needed. Да, не просто ей это удалось. My Charles. Where do you think he is now? He's... I don't know. I miss the warmth of his hands. His calm presence in our house. If I close my eyes, I can picture him. He's in a place where sunlight chases the snow away. It is warm and there is fresh milk. The sheets are cleaned and pressed and folded. Nothing can ever be the matter. You're right. He's at peace, and you deserve to rest. Мне кажется, странно выглядит, как что женщина, убитая горем, блядь, бежит так бодро домой. Сейчас пробежимся, блядь, немножко кардио не помешает нам. Блядь, как вот испортить атмосферу, а? Ну заставь неписи, блядь, бежать вообще. Действительно неплохо до этого момента, пока она не втопила домой, блядь. Да, все нормально, ну и хуй с ним, пошли. Ну камон, блядь. Ну,
I'm sorry. I'll miss him dearly. Tomorrow, we'll continue investigating the curse. Good night, Esther. I am glad you are here. Both of you. We need you. Good night, my dear. Good day to you, madam. Antea Duarte is my name. May I ask yours? Duarte? Duarte, you came with the Banisher, did you not? I am the Banisher. Right. So you're the face of hope, are you? You're what my tithes are buying. Let me have a look at you. Oh, right. Well, I hope I'm wrong. Bathsheba Ingersoll, or I was last time I looked. It may seem like an odd question, but may I ask if the curse has brought you bad dreams? Every time I close my eyes, I'm in this door. Coins fall from the ceiling. Only a few at first. Ну, я так скажу, в целом неплохо пока. Есть, конечно, плюсы-минусы, то есть не прям вот шедевр, но интересно, что будет дальше. Давайте так, еще на один стрим я ее добавлю в короткий сбор до 16к. Если за второй она как-то, ну, распогодится, можем ее и еще вообще до 14 опустить. Посмотрим. Пока что можно попробовать до 16к. Но пока не длинный стрим, просто стримы. Посмотрим, что будет дальше. Если сегодня закроют сбор, я час еще добавлю. У нас осталось 15 минут. Хуя. У всех разные, кстати, страдания во сне. Заметили? What can you tell me about the town meeting house? The minister closed it down. Said it was dangerous. Imagine. Worship is dangerous now. Do you remember when and why? The when is difficult to say. I admit I've lost track of time with the dullness of the days. Tell me about your store. Why? Would you like to buy some china? Some porcelana? A linen dress? That's about all we have left. You'll be shocked to learn that there is little demand for the finer things in life, and we have next to no supply of the staples. I should have gone when I had the chance. I suppose beneath it all, I'm an optimist. And that makes me a fool. What can you tell me about the curse? Did Haskell not lay it out? We freeze, and at the same time, we rot. Minister Davenport said he'd summoned the best banisher there is. Can you lift the curse? In my experience, most curses are actually hauntings. And while ghosts are treacherous, they're not invincible. Well, I'd like to tell you I find that a comfort, but I'm afraid I would be lying. A very good day to you, madam. You're optimistic too, then. Aren't we the fools? Yes? А тебе помню. Did you know the Reverend Davenport? I did know that. To his shame. And what do you think? Miss, if the devil sits in our meeting... You don't want to hear him. Try me. In my sleep, chanting demons defile our precious meeting house and burn it to the ground. 2 poor souls are trapped inside. A man and a woman, screaming oaths and curses in strange tongues. I wake with a start and rush to the window. I am relieved to see the meeting house still standing. What can you tell me about the curse? Мужчина и женщина. Eden is scrutinized by God. Better days lie ahead if... I've come to help. Be a good and humble servant and tell me about the curse. I'll not waste my time. And you are not here. Farewell, Miss. I shall not wish you luck.
I shall wish you salve. Какой противный, блядь, чувак. Отдохнуть. Изгнательские умения. Изгнатели не духовные наставники и не инквизиторы. Мы наемные охотники на призраков, искусные мастера, которые усердно учатся защищать живых при помощи ритуалов и знаний о призраках и тенях. Мы не секта, у нас нет иерархии, установленных догматов. Изгнатель становится изгнателем по самой простой причине. Он или она хочет защищать живых от мертвых. Мы знаем свое дело, легко приспосабливаемся. Нас мало, мы бродяги, как и все наши предшественники. Мы странствуем в поисках тех, кому причиняют страдания мертвые, закрываем дела о присутствии, применяя умения, точные поколениями наставников и учеников. Освобождаем или изгоняем призраков, иногда выносим приговор живым. В отличие от жалких колдунов, мы не тратим время на создание зачарованных мушкетов и не покрываем ствол, приклад и ложе ружья рунами и прочими символами для охоты на тени или чего-либо еще. Хрюну прям интересно понравилось, да? Давай посмотрим. Давайте проверим церковь. А что дальше, я не знаю. Хорошо, хорошо. Так, как скажешь, Хрюн, с меня еще час и еще один стрим по ней. 62 рубля на следующий сбор переносим. Вот так, вот так. Стрим 2. Banishers. Ghosts of New Eden. Спасибо большое, Хрюм. Есть. Возвращаемся. Так, и прочими символами для охоты на тени или чего-либо еще. Кто захочет, зависит от единственного оружия. Вместо этого мы используем изгнательский порох, созданный по рецепту, переходящему из поколения в поколение, благодаря которому по сверхъестественным целям можно стрелять из любого ружья, какие бы боеприпасы ему не требовалось. Это действенно удобно и практично. Знания алхимии и ботаники позволяют нам применять минералы и растения, чьи свойства облегчают нашу работу. Мы не тратим время на библиотеки и школы. Мы не рисуем, не вырезаем и не гравируем сложные круги силы. Потому что чем больше внимания уделяешь деталям, тем больше проходит времени, тем выше риск подвергнуть себя и окружающих излишней опасности. Вместо этого умный изгнатель носит с собой деревянные или металлические штампы, которые позволяют отметить дверь, стену или камень нужным символом. Также мы носим кольца, на которых изображены эти символы, чтобы всегда иметь наготове мощные руны. Это действенно, удобно, практично. Так мы добиваемся своего, так мы сражаемся, так мы отправляем мертвых туда, где им надлежит быть. Отрывок из «Смерти мертвеца» Бальтазара Ганса Френхофера. Нам даже хлеба замутили немножко. Ничего, правда, кроме хлеба нам не дали. Ну, что, хоть что-то. У них, я понимаю, тут у самих няйс. We did the right thing. Charles was our friend. I love you, Red McCraith. But? But when it comes to ghosts, your heart makes you reckless. It's dangerous. Were you really about to banish Charles?
That wasn't Charles. That was the ghost of Charles. Charles Davenport. Our oldest friend, the man who brought us together. Our friend is dead. His ghost was a danger to his wife. Ghosts only bring misery, Red. Make no mistake, they steal life's essence from the living. Aye. They don't always do it out of malice. Give them that. We are banishers. We end suffering for those who live. We bring closure to those who don't. A ghost may suffer too. A sin puts a gentler end to it. But not a safer one. Better to banish and be sure. Would you banish me? If it came to it? You'll not escape me so easy. You I would bring back from the dead. That's not funny. I'd fill you with fresh essence. I'd give you so much essence you'd return bloated with life. Steal essence from the living to feed my ghost. You wouldn't, eh? You're a scruffy-headed lout, Red McWraith, and I will never let you go. Over my dead body, mister. Thought I was meant to be the soft-hearted one. You are. I think Charles was right. This thing in the meeting house could be what did he call it? A nightmare? I really hope not. Such entities are legendary ghosts, even for banishers. We'll see tomorrow. Now, to sleep. This was a dreadful day. Poor Charles. Poor Esther. Aye, poor Esther. А, теперь у них тоже кошмары, да? Antea, she took her firebane. She says I'm the reckless one. Теперь мы за Реда играем. Where are you? You're hardly in the meeting house, are you? Какой бэкдроп крутой за церковью. Да, он действительно похож на Артура Моргана из РДР 2. Да, внешне. Who's there? Antea? Смотрю, они паранормальщину вообще всякую любят, учитывая, что они Вэмпир делали, да. Life is Strange, где тоже там вообще паранормальщина на паранормальщине и паранормальщиной погоняет. I suppose you spectres have seen Antea, have you? You're the boss and all, but you could have included me.
Остался вопрос только как пополнять хилки, блядь. Моя фляга с Эстасом. Кажется, это ему снится просто. Как на костре, да. Где костер, блядь? Это не все-таки не Elden Ring, как бы. Это скорее God of War. Dear? Blind. All blind. Red, can't you see? We never stood a chance. Dear, you hurt? Where are you? I'm here, my love. What happened? Что с ней? I'm here, my love. How mundane. Show yourself. God came to the man in a dream and said, "Behold, thou art dead." But the man had done nothing wrong and said, Lord, wilt thou also slay the righteous? What? "Will you slay the righteous?" А, так это она его заманила. I bring you aid. There is no aid. There is only dereliction. Where's Antea? What have you done with her? Housepose. Lady, if you hurt her... You cling to love, a fool to the last. There is no love. There is only defilement. Че он с ней трепится, блядь, ёбни ей. А, зря они легли спать. Надо было сначала с хуйней разобраться. Бля, у нее много хп, ребят. Проблема. I believe you fail again. We only wish to speak with you. Господи. За меня, Фак. Под юбку ей залез. There's no need to fight.
блядь. Фак! Ну, это, видимо, скрипт. То есть, ничего не мог сделать. Where's Anthea? If you've laid a finger on her... You'll what? Come to her aid? There is no aid. There is only... retribution. Give him back. How touching. You come to claim your man. You think you love him. You do not. There, in the dark of your marrow, there is no love. Only betrayal. I offer you a trade. He stays and you leave with your life. I'll bargain with no ghost. You have a brain, yet you think with your idiot heart. You're weak. Дайте угадаю, Антея станет призраком, блядь. Will you come to her aid now when all is lost? If you do, I'll be waiting. The icy ocean made a diamond from his grief, then buried it in his heart. The weight of his failure dragged him down. Outside time, drowning in the gloom, he spoke her name. Жоргизи, я не смотрел трейлеры. Take me instead, he screamed, soundless, to the cold and silent waters. Out beyond the black veil of death, something heard his cries and reached for him. Let her go. Take me instead. Let her go! Кто-то пламя развел. Ah, you're awake. Who are you? She who rescued you. Tended you for days on end. Weeks, maybe. Weeks? Oh, God. What have I done? Get your strength back before you beat yourself up. She's dead. Yes. That's why you're here. And why I was sent to look after you. Who are you? I feel like we've met, but I'm sure we have not. I feel like I know you forever. But do I? You're confused. It's normal. You've been near killed by a nightmare, you've lost your beloved, and now you've a witch by your sickbed. Witch? Witch. I go by Seeker. Find the Banisher, said my mistress.
Tend him, then answer any questions he asks you before you leave him be. So, how do you feel? Does it matter? Of course it matters. Means you're alive, and you haven't given up. Who sent you? Her name is Ceridian, and my hands and words are hers. Beyond that, don't burden yourself. Ceridian. This little seeker who asked you to find me, is she Scots or something? It's Ceridian. She's too old to be from anywhere in particular, and while, yes, I found you, she told me where to look. This nightmare. How it spoke. How it tore right through her. I've never seen the like of it. Few have. Fewer have lived to tell of it. What drew such a powerful spirit here? Who knows? Something awful, I don't doubt. The worst angers rise from the most terrible wrongs. A friend said that. He was trying to warn us. An immutable law. You have wise friends. Да, досталось ему, конечно. What am I to do now? How do I do it alone? You're not alone. Have faith. If Ceridian had told me more, I'd tell you it. But you must have faith. Have faith. You say that you do not know me. Блядь, как бесит. Ничего нельзя назвать на контроллере, блядь, даже во время катсцены, сука, карту тебе откроет. What comes easy in life tends not to matter. It's the hard stuff that counts. You've a hole in you. A yawning, grimacing pit in your soul. That's love, that is. The hole won't fill because the love won't die. God, what have I done? Here's the thing. Unlike most, you get a second chance. I suggest you seize it. Why do you hate me? I serve my mistress. She bids me help you, so I help you. Ceridian says the wall between the living and the dead is under threat. You, it seems, have a part to play. This is mine. You've lost me. No, I found you. But so did your grief. And it demands to be felt. You may think you're done with your ghosts, Red McCraith. But they aren't done with you. I'll go now. Rest. Why ever my mistress saved you, she has good reasons. The best. Where are you going? Home. To Ceridian. She needs me. Where shall I find you if, or when I need to? Maya marshes. Great big swamps other side of the woods. You can't miss them. We'll know when you're coming. Ведьмы добрые и положительные, просто потому что они женщины, наверное, я так понимаю, в глазах разработчиков. That's right, Banisher. Now, turn around. Все самые сильные, интересные персонажи пока женские здесь. Мужики какие-то долбоебы, блядь, все. I'm leaving. Интересно, у него огонек. Так, записка от искательницы изгнателя. Если вы читаете мою записку, это значит, вам хватило мозгов выучить алфавит. Вы не устояли перед искушением залезть в оставленные мною вещи. Вы можете забрать все, что захотите, то, что моя госпожа хочет, чтобы вы выжили. До скорой встречи, а пока удачи, искательница. Так, происхождение изгнателей. Экзорзион или экзорцизм?
Да. Экзоризон или экзорцизм. От древнегреческого алимон, что означает странник, к латинскому эксула, изгнатель, или франкскому баньян, изгнатель, экзорцист, странствующий экзорцист, изгнатель. Эй, воу, контроль, ты чё? Так, странствующий экзорцист. The fuck? Motherfucker. В Древней Греции существовали... О. Эй, я читал это, блядь. Вот, в Древней Греции существовали метрогирты, бродячие жрецы. Они странствовали по миру, распевая песни и стуча в барабаны, чтобы усмирить духов мертвых, или освободить их, или изгнать. Они занимались этим в честь давно умершего фракийского мага Орфея, чья любовь к Эвридике была столь сильна, что он спустился за ней в царство мертвых, добился для нее свободы и почти сумел вернуть ее обратно. По мере того, как развивался мир, сыны и дочери Орфея накапливали знания, но некоторые из них не приняли перемен. Они ничему не научились и так и остались бродячими жрецами. С древних времен, наблюдая за формами и закономерностями, эти странники научились открывать врата между мирами и изгонять духов мертвых при помощи тайных законов природы. Ради живых изгнатели уничтожают мертвых. Но они мало что знают, они забыли о своем происхождении, они потеряли связь с нами, теми, кто видит все цвета, оттенки света и тьмы, добро и зло во всем живом и мертвом. Изгнатели бывают полезны, да как бывает полезен молоток, если нужно забить гвоздь, но молотку плевать на доску и гвоздь, и он не понимает, что сделан из того же дерева и железа. Изгнатели ничего не знают о Кайме, потому что они не из нас и никогда не смогут к нам присоединиться. Они не защищают мир живых от вечной тьмы. Они не помогают мертвым, чтобы живые продолжали жить. Они ничего не знают, потому что они не ведьмы. Они всего лишь дети Орфея, они не оглядываются назад. Из писем к Фианам матушки Шептон. I don't know what this is, but I'm staying away from it. Красиво. Where am I? Ага, аж здесь. Он причем знает, где он, сразу открывка. Меня далеко унесло отсюда. Атмосферненько, вот чего не отнять, атмосфера тут хорошо. Бои очень рудиментарные, очень такие простенькие. Опа, это еще что такое? Дойти туда он отказывается, хотя тут не глубоко. Ну ладно. Damn it. What am I doing here? Знаете, чем-то похоже на Сенова какой-то там Sacrifice, но только повеселее геймплей, немножко поинтереснее. Потому что в Сенова, блядь, пиздец, там геймплея практически нет. Она тоже очень атмосферная, интересная, но там прям совсем уебищный геймплей. Никакущий. Это скорее какое-то такое интерактивное кинцо. Это все-таки, ну, чуть больше видеоигра, чем Сенова.
Hellblade, по-моему, Senua's Sacrifice, или что-то типа того, я не помню, как он называется. По-моему, Senua's Sacrifice, но вот овертайтл не помню. По-моему, это Hellblade. Блять, курорт. God, fella, now is not the time. Какие собачки, блядь, веселые. Come on, you mongrels! Да, блядь, да пиздец. Их изгонять можно, то есть это призрачные собаки, блядь, или волки. Ух ты, уровень. Так, одно очко навыков, блядь. Ну, заблокировано у меня развитие, понятно. Хуем по губам мне, а не развитие. Это призрачные псы, это, то есть... Ну, потому что изгнать их можно было, блядь. Причем он намного быстрее отлетел, чем от моего, блядь, от моей сабельки сраной. Ну вот в Hellblade я играть не смог. Я пробовал его стримить, блять, он такого унылый вообще. Ну просто он геймплейно никакущий, он скучный, пиздец. Ну, это такое, это низкобюджетный God of War, вот это вот. Прям просто низкобюджетный God of War. Ага, понятно, блядь, волк-вожак, отлично, бля, у тебя мне еще не хватало, блядь, чувак. Я, бля, обычных еле убиваю, блядь. Блять. Ёбаные шавки, блять, призрачные. Хотя они вроде не призрачные, видите, тушки-то остаются. What is happening? What? Антея? Я померла, твоя Антея.
Я знаю, что мне не туда надо, просто мне было интересно, что на этом закутке есть. Тут есть купырь лесной. Куда же без лесного купыря-то, блядь? Вот еще какая-то хуйня тут. И кожа. Кожа, видимо, очень полезная. Тут хуйня, не знаю зачем, но ладно. Зачем-то. Ну да. Она все-таки станет призраком. Или уже стала. Dear. Oh God. This isn't happening. This can't be happening. Antea? Call me to you. Шургизи, да. I'm sorry. I'm so sorry. I'm here. Lead me to you. Your funeral. Spectres. Here. Antea, are you there? Ух ты. Прикольно. Right here. My love. Right here. Сейчас одолтаюсь, увидите, как у меня будет истерика. Да-да-да. No! I have you. You have me. Ее похоронили там, поди уже. Несколько недель прошло. No, don't go. I'm here. Follow me. Where are you going? Over here. I have you. I'm right here. Where are you? Where have you gone? Antea! Что это за колокольчики? А, это ведьмины эти штуки. You seem weak. You need rest. I feel hollow. Если бы огонь так легко можно было развести, блядь, было бы круто. Но так легко не работает.
Do not be troubled. How could I not be? To have lost you and found you like this. And you're hungry. That's one way to say it. Yes. What can I do? Charles's Bible. The tie that bound his ghost. Some essence remains upon it. For now, it will do me. I needed this. I feel better. Look at you. At us. I know. Don't get me wrong. I'm glad you're here. I'm glad you're back. Truly. The living should not truck with the dead. I've known that since childhood. I learned the hard way. You never told me this. What happened? It was a lifetime ago. For now, it doesn't matter. How are you feeling? Awful. And with a few more words? Angry, frustrated, useless. We should talk about what happened. After the meeting house, I mean. What do you remember from after you died? I remember the suddenness of my death. I remember nothing but... After that, a nothingness. Timeless, lost. And then I heard you. You spoke my name. I searched for a way back. I woke up in a cave. Been rescued by a young woman named Seeker. A witch's apprentice. She was proud to tell me that. Her mistress had sent her to take care of me. Witches rarely show themselves. Intriguing that one would help us. I think we should go back to New Edentown. I agree. To free me, I believe we must reclaim my body. I refuse to be this way. I'll not abide it. I'm so sorry, my love. How can I help? I'm a ghost. You're a banisher. I'll not banish you. I cannot untear. So you die. You can't ask that of me. If that's what I wanted, you'd have no choice. But you don't wish it, do you? Not before I've had my revenge. Not before I've seen the nightmare defeated. By you and me both. In the schoolhouse, he joked about bringing me back to life. Is that possible? Yes. The ritual of lesser palingenesis. It's extremely difficult. Highly dangerous. I could try, right? You'd teach me, and I'd bring you back. Red. It's an ancient ritual. It requires power. It consumes essence in large quantities. We're talking about human sacrifice. Murder. Just maybe. We could consider it. I mean, if there's the slightest chance I could bring you back, I'd take it. It's a dark ritual, Red. It's tempting, and that's dangerous. To think of being back in your arms. I'm tempted too.
Could I give you your assent? That would be the simplest solution, but not the easiest. Why? My body is my tie, and the nightmare still holds it. In the meeting house, but before she let me fall, I swear she dared me to come back. She's as devious as she is powerful. She won't just hand it over. Then what shall we do? If we are to return to New Eden Town, we must first learn more about our enemy. Charles said nightmares don't appear without good reason. Yes, we have a mystery to solve. Witches to meet, people to find and question. Как она быстро, когда надо было Чарльза изгонять, сразу изгонять, все, это уже не Чарльз, блядь, изгоним, все хуё-моё. А как сама померла, так, ой, не, ну, блядь, ну, мы как бы должны вернуться, все доделать, блядь. Когда Чарльз хотел, то нет, надо изгонять, нет. Ну, это как бы вы не понимаете, это другое, блядь. Сука. Бред, блядь. Хотя нет, видишь, она вроде готова уйти. Но не сразу. Я уверен, что и Чарльз был готов. Салочки, блядь. Антея? Какая нахуй Антея? Все, нет уже Антеи, блядь. А, то есть... Она тоже дерется, как призрак. Ладно, возьмем это. Костюм. Характеристики. Так, ладно, понятно. Улучшение. Атаки ближнего боя наносят на 5% урона больше. Увеличит урон от 4-й легкой мощной атаки на 50%. Призрачная пыль нужна. Понятно, так это мы не улучшим. А вот это можем вполне себе. Поношенная одежда, сшитая из самой теплой шерсти шотландских овец. Вблизи от нее исходит слабый запах сена, дыма и навоза. Прекрасно. Вот это я еще могу. Аккреция бича нужна. Чтобы это, блядь, не значило. Настой. Улучшение настоя есть. Восстановление здоровья, духа, сил, проворства. Ага. Настой из разных видов астралиста, дающий изгнателям энергию в бою с тенями. Антей узнал его рецепт, исследуя дело о присутствии на пиратском судне в крепости Казбаудая. Изгнательское кольцо. Урон от изгнания 200. Первое изгнательское кольцо Реда, сделанное Чарльзом Дэйвенпортом. Оно позволяет ему взаимодействовать с незримым. Изношенная кожа на внутренней стороне кольца служит защитой от омертвления плоти, недуга, поражающего тех, кто долго занимается изгнанием духов. Прикольно.
Мне нужна призрачная пыль. Еще нужна призрачная пыль. Амулет, браслет, брошь, ружье еще у меня будет. Ага, прикольно. Ну, все, отдых. Настоя, свете. Пойдем, Антея. Она может с ним взаимодействовать, смотри-ка. On to New Eden, whichever way it lies. We'll need provisions, coin for the basics. We'll manage. Together. Ну, ей не есть, не пить, не срать, ничего, не спать не надо. Она теперь призрак. Поэтому, да. What the hell happened here? Well, if you're gonna play with salt circles, you better get them right, lad. Записки демонолога. 14 сентября. Исследуя эту незнакомую землю, на которую мы впервые ступили много лет назад, мы с Ангардом нашли новое место, особенное место. Пещеру, вход в которую был спрятан от посторонних глаз за водопадом. Нас привело к ней необычное чувство легкости, словно вуаль между воплощенным и незримым была там тоньше лучшего французского шелка. Но внутри ощущалась близость потустороннего мира. Конечно же, мы решили, что это подходящее место для проведения ритуалов. Пещера, состоявшая из множества галерей, оказалась больше, чем мы думали. Чур она в первую ночь дежурит, а во все остальные. Мы с Ангардом решили взять юного Шелли с собой и продолжить исследование пещеры. Его отец, приятный, но неодаренный человек, настоял на том, чтобы его сын учился у опытных оккультистов. Каково же было наше удивление, когда мы увидели, что грибы, необходимые нам для ритуалов, растут прямо на стенах пещеры. Пока рисовал символы и занимался другими приготовлениями, остальные собирали грибы. Мы почувствовали, что наши силы возросли 10-кратно. Не хватает одной страницы. 18 сентября. Пещера обширная и опасная. Я слышал шепот в темноте. За нами наблюдают. Ни Белден, ни Шелли ничего не слышали. По крайней мере, так они говорят. Но нечто кроется в тенях, уверен. Впрочем, может, я ошибаюсь. Может, дает о себе знать лихорадка, которую я перенес пару недель назад. В прошлой ночи я заметил, как юный Шелли наблюдает за нами, пока мы спим. Он разговаривал сам с собой. Мне стало жутко. Can you not see the symbols on the wall? No. Take my hand. I want to try something. Она им будет показывать то, что он не видит. Вот это поднятие вуали. Wow. Is that possible through our bane rings? They allow us to connect the invisible and the incarnate. Through this bond, what I see I bestow on you. Are those webs made of spectral stains? Let me. Нажмите, чтобы убрать призрачную паутину. All these years, the things we must have missed. The dead hide more from the living than we thought. Ключ от сундука оккультиста. Так, где мы найдем в мистических пещерах. This is going to be helpful. Прикольная механика. Did you feel that? It's close. Будучи призраком, Матея может поднимать вуали, видеть скрытые потусторонние предметы, также заводить. Рядом с таким объектом ваши создатели колец появится синий ореол. Ага, понятно. Сказка. Где искать это дерьмо? А вот и сундучок. Пыль восьмерик. О, слушайте, кстати. Может быть, вам помню, как раз пыли, чтобы прокачать шматье из старого навоза шотландских овец. Мы достаточно добыли. Сейчас будут призраки с тобой. Oh, they do look annoyed.
поселился призрак. Fight them together. I can help. Да, мечом он больше наносит. We did. Thank you. I wasn't much use. You were. I promise. We'll get better. Things will get better. What? That spectre. It's heading for that corpse. Think you could take on a ghost? Watch out. Spectre possession. Ready and waiting. Блять, господи, ебаные твари, а. What happened here for the veil to be so thin? War, invasion, or colonization of a land that's vulnerable to haunting. I like a bit of rabbit, but these are off. That'll be why the wolves haven't eaten them. Падаль мы не едим. Ща, я решил пойти туда, куда нас не зовут сначала. Всегда самые интересные вещи находятся именно в таких местах. Hunting gear. Perhaps our trappers are nearby. You took yourself up there very fast. That might take some getting used to, for both of us. Опа. Кабарик. Antea, will people be able to tell I'm haunted? Perhaps, if they had talent or training. What if someone sees you? Unlikely. If they had talent or training, they wouldn't have needed us Banishers. Так, ладно, вернемся туда, куда нас вел огонек. Она даже после смерти пиздит, ты посмотри, блядь. Неугомонная баба. Так, ладно, посмотрим, куда нас там вели.
Вели нас куда-то... Вот сюда. Сюда нас. Call on me. Опа. Кабарик. Записки демонолога 2. Чувствует тяжесть в груди. Свод пещеры нависает надо мной подобно колоссу. На меня это не похоже. Я собираюсь исследовать пещерные глубины. Ангарат против. Он боится, что мы провалимся в разлом или что произойдет еще какой несчастный случай. Я заверил его, что я опытный и способный исследователь, как и мой отец. Шелли хочет пойти с нами. Я не доверяю этому мальчишке. Не нравится мне, как он на меня смотрит. Он хочет проследовать за мной в глубины, но что-то во мне противится этому. Не хватает одной страницы. Я заболел, внутренности горят, кровь сворачивается в жилах, я умираю. Такова цена знаний, как говорят у нас оккультистов, и все же я сожалею. Если бы я знал, какие страдания нас ждут, я велел бы остальным повернуть назад, провел бы их под ледяным водопадом и ушел, похоронив пещеру в глубинах своей памяти. Пусть демонические миазмы от наших ритуалов сведут их всех в могилу. They always end up mucking around with black magic. Always. А, вот и ключ. Призрачный страж. Амулет. Так, доступно. Алтея получает на 5% меньше урона. Неплохо. А, только выбирающих, понятно. Прикольно. Как это я в первый раз этого купыря лесного не спиздил? Косяк, бля. What happened to the trappers around here? The woods are swarmed with specters. Hopefully, they left. Приговор живым. Никогда не доверяйте изгнателям, ибо в самом их имени таится ложь. Изгнатели не те, кто помогает праведным и защищает их от дьявола. Они не изгоняют злых духов обратно в ад, о нет. Они прибегают к самому потаенному и гнусному колдовству. Вы когда-нибудь обращали внимание на то, как их руки гниют от занятий темным искусством? Вы когда-нибудь задумывались, что за мерзкие символы, вырезанные на кольцах, которые они не снимают? Изгнатели не отличаются от колдунов, ведьм и прочих слуг дьявола. И они лгут праведным в лицо. Они не изгоняют зло. Они подчиняют и порабощают бессмертные души, как порченные, так и чистые, как живые, так и мертвые. Своими красивыми словами они извращают божественную истину. Они говорят про сущность, осадок, призрачные пятна, освобождение и слушание. Ложь, ложь, ложь. Знаете, что они называют приговором? Похищение души праведного человека, которое они порабощают ради своих греховных обрядов. Никогда не доверяйте изгнателям, ибо всякий раз, когда вы заключаете с одним из них сделку, вы рискуете оказаться очередной жертвой приговора, у которой отняли вечную душу по какой угодно причине. Отрывок из имени врага. Уотербери устрашить Господа.
These witches you mentioned must know something about the nightmare. Aye, but can we trust them? Witches only involve themselves with people if they absolutely have to. Yours must have good reason. I think I see a crossing. Over there. Signs of civilization. Lucky me. Nice place. Wolves and spectres aside. Don't you have wolves and spectres in the Highlands? Aye, but ours have the courtesy of letting me catch my breath between fights. У нас пока нет манифестаций, которые позволяют расчистить путь. Подобное приветствие отмечено... Ага. Шо. Bad news. The bridge is out. And we'll find another road to New Eden. Strange. I see stains, but not the usual kind. There's a pattern to them. Don't you see it? It calls to me. I have strong ankles, but at this height, I'm not gonna make it. Она не может. I have strong ankles, but at this height, I'm not gonna make it. And up and down we go. Those stains. I could have grasped at them had I been stronger. It's hard to think clearly. The hunger is back and it's growing fast. Already? Right, let's find something to sustain you. I have another in sight. Ask for help if you need it. Hugging all the time. Aye. There's someone inside. Someone tainted. Кристально жесткая женщина. Если какая-нибудь развесит предысторию, было бы вообще не болтает как мимир. Ну да. Опа, барик, блядь. I can help. Не от всех этих уродов призрачные пули остаются, к сожалению. А тех, что посильнее, видимо. Quick mist. Spun by a ghost after a violent death. Banisher rule number 8. Don't get lost in quick mist, lest the spectres get you. Wise, but I see no other way. A ghost made this, and we need to find out whose.
You're back. Бен? Нет, это не Бен. Beg pardon. Thought you were someone else. Да, реаниматор типа того. Ну нет, он как бы сам собой управляет. The stew is thin enough, but I'd be glad to share. Kind of you to offer, lad. But no, thank you. Been a while since I've seen another human's face. You come from camp? You a hunter? Of sorts. Red McCreath. I'm a banisher. Like in the stories. Jacob Lind. I'm a trapper. That's a real job. You're exhausted. Unsurprising given how tainted are these woods. Are you sleeping? I don't like sleeping. Сейчас я сразу поставлю скачиваться уже видос. Сегодня надо релиз приготовить. Сейчас, секундочку. Я хочу просто добежать хотя бы до сейвилки и записаться. Так-то стрим тоже закончился у нас. Сейчас давай не поставить скачиваться. Угу, пошел кач. Bee things. Bright eyes in the leaves. What does tainted mean? Marked by ghosts. Haunted. Tell me of your nightmares. One nightmare. Always the same one. Ben has it too. Would you care to share them? No! No! It's a nightmare. Nothing more. What are you doing here? Had you nowhere safer? The woods are kind to them as knows them. We hunt here. When we get pelts and meat, we trade in New Eden. But game's been scarce. We've naught to trade, so we wait. When even the wolves are starving, you know it's going to be a bad winter. How long have you been out here alone? Dunno. I lose track. And I'm not alone. God is with me in the scriptures. Would you like me to read to you? Another time, perhaps. Who's Ben? Another trapper? Aye, the best of them. Taught me all I know. He's out now, but he'll be back. Where is he gone? The bridge is down. As down can be. Can't cross. Bad things lurk in the shadows. They scent flesh. Game's low. Game's low and Ben's gone. He'll find game, he will. I know it. What lurks in the shadows? Is that what keeps you here? That and the fog. Can't hunt if you can't see. Ben shoots better than me. Knows the woods better too. I'd only slow him. Only slow him. Where did you meet Ben? We found each other. Brothers in spirit, he said. He's been good to me. Too good. Why? He's important to you. Aye. And me to him. He's lost his nerve, or a ghost has taken it from him.
Get some rest, Jacob. If you see Ben, tell him I'm thinking of him. This explains the quick mist. Чей призрак преследует Джейкоба? И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, да страшатся, и да трепещут все звери земные, и все птицы небесные, и все, что движется на земле, и все рыбы морские в ваши руки отданы они. Все движущееся, что живет, будет вам в пищу, как зелень травную, да даю вам все. Только плоти с душой ее, с кровью ее не ешьте. Я взыщу и вашу кровь, которой жизнь ваша взыщу, от всякого зверя взыщу, так что душечка, короче, религиозное это все. Интересно читать. Ben went out without a gun. We're trappers, not hunters. We had the gun for safety, but it got damp. Doesn't work. Are these Ben's things? Most of them. Not the rope. You can have it if you want. Kind of you. Thank you. Your meat's turning, friend. Food is scarce. We make do. He's not fussy. His meat is crawling. Do you sleep here, Jacob? Ben sleeps here. I don't sleep. Whatever haunts the boy spawns maggots. We should talk to this Ben fellow. Мне кажется, Бен и есть призрак, блядь. Может, Джейкоб его съел? He's... so confused. I doubt he knows what year it is. What happened to him? Maybe his mate abandoned him. Either Ben was lost in the mist, or he's the source of it. You might be able to drop down from here. Well, I do love a drop into the deep unknown. Can't see further than the end of my arm down there. Don't worry. It'll affect your other senses too. Wait. That's better. And a little terrifying. Прикольно. Something's nearby. Призраки хорошо видят в тумане. Да, блядь, нельзя, окей. А в тумане ты и есть сам Бен, наверное. Do you see that? It looks like the fog is coming from those odd-looking stalagmites. Hold on. I think I can rid us of the quick mist. How? Well, I'm partly made of the same stuff. Ready and waiting. I'm sorry. I didn't know that would happen. You got away with it. Let's find what caused it. You mean, let's find out who died? Дайте мне, сука, сохраниться-то, бля. О, спасибо. Спасибо. Все.
Ребят, спасибо всем большое за стрим. Хрюну отдельный респект за пик и за продление. Увидимся с вами завтра в 19:00 на моем дне рождения. Будем играть в Helldivers 2. Все, ребят, всем респект, уважуха. До завтра, до 19. Пошел отсматривать видос для Бусти. Всем пока-пока.